Hello à tous, ici Skull Shadow et nous sommes de retour devant la fameuse porte invisible. Qu'est-ce qu'on fout là déjà attendez, bon, on va peut-être déjà sauvegarder la batterie. Alors, qu'est-ce qu'on fout ici exactement? Tout simplement parce que déjà il s'est passé beaucoup de choses pendant que vous ne regardiez pas, bande de feignants. Mais là, j'ai récupéré tous les prix, tous les cadeaux en off. J'ai tout fait, j'ai tout vu, j'ai tout eu. Bref. J'ai eu le trophée, ça c'est bien. J'ai eu tous les CD. Mais bon, j'en ai eu 9 legit et j'en ai eu 7 en regardant les solus parce qu'il y avait certaines cachettes vraiment où j'étais déjà passé mais j'étais pas assez prêt. Donc j'avais pas envie de tout me retaper, excusez du peu. Et puis c'est aussi pour ça que c'est aussi pour vous que je fais ça, hein, donc ne venez pas vous plaindre. Donc, je me suis souvent demandé à quoi pouvait bien servir cette porte invisible. Et vu le mémo qu'on avait là, je me suis dit, il y a de fortes chances pour que ça ait quelque chose à voir avec les CD. Donc, c'est là, mais vous ne pouvez pas l'observer, le CD, bien sûr. Sans personne et dans le noir. Bon, ça, je vois pas. J'ai trouvé la clé. Voilà. Je vous cache pas que, voilà. Cette énigme, je croyais que ça, c'était un moyen d'ouvrir la porte, sauf que je vois vraiment pas en quoi ça pouvait m'aiguiller, sachant que le moyen d'ouvrir la porte, c'était de flashouiller la porte. Voilà. Alors, le jeu ne vous a jamais dit que de flashouiller faisait apparaître des choses invisibles. Enfin, si, à part pour les fantômes pirates du cinéma, là. Mais sinon, mais c'est tout, quoi. Et là, c'est pas un truc fantomatique, c'est un mécanisme. Ou alors c'est une illusion, j'en sais rien, mais bon, passons, bref. Donc voilà, je n'essayais pas de trouver, ça m'a assez saoulé. Donc heureusement, au final, enfin merci à la personne qui me l'a dit. Et en même temps, bon, j'avais déjà vu sur la solution. Mais c'est gentil quand même, c'est l'intention qui compte, n'est-il pas? Et du coup, après, oui, enfin bref, après on aura beaucoup de choses à faire. Donc, comme cette porte a quelque chose à voir avec les CD, eh bien forcément, c'est là que nous pourrons visualiser les fameux CD. Voilà, alors est-ce que j'ai tout dit? Oui, j'ai perdu. Enfin, excuse-moi, oui. Avant d'y aller, je mets quelque chose au point. J'ai fait énormément de tentatives sur le ballon porcinet, persuadé que les bugs allaient m'apporter quelque chose, de finir le jeu m'apporterait quoi que ce soit. Parce que non, le jeu ne m'apportait rien du tout. Alors je ne l'ai même pas fini, avant de m'apercevoir que ça m'apportait même pas un trophée de le finir. Donc, je dis, on se casse. Voilà, ok, il y a des bugs, mais apparemment on s'en fout. Donc j'ai perdu énormément de temps pour rien. Princess Quest, j'étais persuadé qu'à Princess Quest 1, il y avait également un bug à trouver, sauf que non, il n'y en avait pas. En fait, tout ceci est une suite logique. Et la porte verrouillée dans Princess Quest 1, et ben en fait, c'est tout simplement parce que cette porte est ouverte dans le 2. Et ce qui fait en sorte, du coup, que là où nous allons au début du 1, donc la porte à droite, eh bien, dans le 2, c'est vu que tout bug, ça devient la salle étrange où il y a machin chouette, où il y a toute l'installation du bureau comme dans FNAF 1 et tout ça, bref. Et du coup, j'ai raté Princess Quest 3 en faisant la fin de Vanille et nous ne tarderons guère à la faire. Voilà, il faudra que j'en fasse ça. Et maintenant, action. Alors, light, caméra, ça tourne. Ah, une petite porte. Mangez-moi. Oh. Il y a une roue à hamster. Oh, je déconne. Ok. Popcorn, on peut. Comme dans le 5. Enfin, oui, je sais, les gens n'aiment pas qu'on dise FNAF 5, ils préfèrent qu'on dise FNAF 6 Star Location. Mais moi, qu'est-ce que vous voulez? Pour moi, c'est FNAF 5. Bon. Alors, un peu déçu que ce soit pas la même émission que dans le 5, avec le vampire qui veut pas reconnaître que son gosse est lui. Ce beurre, ça fait référence à quelque chose, mais je ne sais plus quoi. Alors, c'est bizarre, on dirait le popcorn qui a été renversé après que Enhart soit venu, vous savez, dans la fausse fin. Ok, bon. Allez ici, allez ici. Freddy, tu ne peux rentrer. Non, il ne peut pas rentrer. Roxy Raceway. Bon, au moins, cette personne a bon goût. Tout à fait. Ah oui, c'est vrai, je suis bête. Il y aurait pas une date, là? Non. Apparemment, il y avait vraiment un dessin animé, enfin, un truc fait, tu vois, c'est cool, c'est cool. Alors. C'est des numéros 1. How are you Ah. feeling today? You look a little tired. Well, it's been a while since we last spoke. How's your anxiety been?
You did so well with your calming protocols when we first worked together. Are you still using those? Yes? Okay, good. Well, now I understand there's a new issue. It came on just recently, rather suddenly. Can you tell me about it? What issue? I've been doing my job. I come in and sit at my desk and do my work. Yes, of course you do. Your performance reviews are good. But a routine check of your online history has revealed that you spent quite a bit of time with Oula, someone ça in parle a d'historique, là. encrypted conversation. We have transcripts, and I've read them. But it's not clear what you're talking about in these conversations. I can't make sense of it. You must be getting something from these that I'm not getting, right? Who are you talking to in these? No one. Sometimes I talk with Louis. He's in the marketing department. Sous-titre 2. Nice, I guess. Yes, I see Louis here. But there's someone else. C'est Springtrap. Oui, parce que ça aussi, je devais le dire. Entre-temps, depuis les dernières vidéos, j'ai fait un peu mes devoirs et je me suis un peu renseigné, même très beaucoup renseigné. D'ailleurs, merci beaucoup à tous les viewers qui ont répondu patiemment à mes questions par quelques pavés illisibles et voilà. Non, je plaisante, bien sûr. Ok, on peut débrancher. Non, dommage. Et du coup, voilà, j'ai compris un peu plus de choses sur Springtrap, sur L-Pointed, tout ça. Et j'ai compris que Security Breach faisait vraiment écho directement à L-Pointed, quoi. D'ailleurs, quand j'ai vu qu'il y avait 16 cassettes dans L-Pointed, et j'ai repensé tout de suite au CD, je me suis dit, tiens, je suis sûr qu'il va y avoir 16 CD. Et ben, ça n'a pas loupé, il y en avait 16. Haha, je suis vraiment génial, je suis vraiment un génie. Donc, qu'est-ce que c'est? Ben, apparemment, étonnamment, ce ne sont pas les mêmes cassettes. En fait, ouais, ce n'est pas le contenu des cassettes remis sur CD. En tout cas, j'en doute. Je sais pas, est-ce qu'on a déjà entendu ces des enregistrements dans L-Pointed? Je suis pas sûr. Bon, c'est bien qu'elle parle Springtrap alias foutrement fichtre saloperie de connard fini de William Afton réincarnant un virus. Il y a des personnes que ça choque. Moi, honnêtement, je trouve que entre hanter un robot et hanter une machine informatique, et au final devenir numérique, moi ça me dérange pas, je trouve que c'est un peu... Ça me va en fait, c'est pas trop... Parce que sinon les enfants auraient pu hanter n'importe quoi d'autre qu'une machine, ils auraient pu hanter un popcorn, tu vois, par exemple. Et le jeu, ça serait fini vachement plus vite, bref. Voilà, et donc apparemment, ouais, elle discutait avec ce gars-là, ok. Et ça, c'est le premier CD. Et du coup, en fait, c'est marrant parce que depuis que j'ai fait mes devoirs et tout ça, et ben, tout me paraît tellement plus clair. Enfin, il y a plein de choses comme ça où je comprends mieux le jeu maintenant. Bon, pas tout, bien sûr. Mais comme Vanessa, elle était déjà là dans L-Pointed, je savais pas. Son costume de vanille, et ben, il y avait déjà ce masque-là dans L-Pointed. C'est fou. Alors, est-ce la même Vanessa? Ou en fait, n'est-ce qu'un pseudonyme que pour toutes les personnes sous l'influence du virus, parce qu'apparemment elles sont vraiment sous l'influence, je sais pas, parce qu'elle s'appelle quand même Vanessa, Vanille, voilà. Enfin pas Vanessa, mais Vanille quoi, Vanille était déjà là dans L-Pointed. Et donc si toutes les femmes avaient un nom qui commence par V, ce serait bizarre. Bref, deuxième CD. Good morning. Isn't it a pretty day? No? What's the matter? Oh, right. Ah, Too elle a mal bright. dormi. I'll pull the shades. Better? When the shade's pulled, it feels like we're in a cubbyhole or a cave? Yeah? So you're not talking to me again today? This isn't all that productive, you know. Don't you think the sessions are more successful when you talk to me? You know, everyone associated with this company gets performance reviews, right? When my sessions don't get results, my reviews aren't very good. If you don't want to talk for your own sake, how about for mine? You don't want me to get in trouble, do you? I could be put in the corner for a timeout. Yeah, you think that's funny, huh? Je me demande qui est cette psy de la société, apparemment. Et donc, s'il y a autant de psy, c'est qu'ils savent très bien qu'il y a des choses qui vont pas dans leur société. Donc, voilà. Souvent, je me disais, c'est bizarre que, voilà, en fait, ça me choquait qu'il y ait autant de jeux de bornes d'arcade où on voyait Circus Baby, on voyait des tas d'autres choses qu'on voyait, avec des choses affreuses, mais on voyait même
Même Springtrap, enfin Afton là, dans son costume de lapin, on le voyait sur une borne d'arcade et tout. Je me disais mais putain, comment on fait pour faire des jeux sur un truc aussi grave? Et en fait voilà, c'est parce que c'est parce que les mecs dans le Pointed, et la société s'est dit allez mec, campagne de revirement, on retourne notre chemise, on fait genre que tout ça n'était qu'une blague et qu'il y a des choses vraies, il y a des choses fausses, beaucoup de personnes ont inventé. Ouais, voilà quoi, donc ils essaient de faire ça absolument. Bon, on a compris. Est-ce que du coup d'avoir écouté 16 cassettes, des 16 cassettes, ça va faire revenir Springtrap, le virus? On sait pas. Bah en même temps là on n'est pas dans un jeu vidéo, alors que dans le Pointed, oui. Donc. Ah oui, du coup, faudrait que je refasse Princess Quest 3. Enfin, que je refasse. Ouais, bon, vous m'avez compris. Troisième CD. Hi, go ahead. Sit down. I don't know you. What happened to... Oh, we'll get to know each other in no time. I've read through all your files, so I feel like we've been talking for weeks. I feel like I know your dad, too. Bill, right? Your dad's name was Bill? I'm sorry, what did you say? I try to do what I'm supposed to do. I know you do. Your supervisor notes that you follow instructions perfectly. Your dad made you follow instructions, didn't he? I'm talking about the custody battle between your mum and your dad. Your dad didn't play fair, did he? He used to make your mum look bad in court. I'm so sorry that happened to you. Do you want to talk about how that felt? I suppose I don't need you to tell me it felt bad to have a parent scare you into saying things that weren't true. He manipulated you. It wasn't your fault. It's really sad, but it's common for one parent to use their child to hurt the other parent. I know your mum after she lost the custody case. I was supposed to be a good girl. What happened to her had nothing to do with you, even though it was your testimony that did it. Was that testimony true? No, I didn't think so. But your dad is to blame, not you. Oui, donc elle était très fragilisée, la pauvre Vanessa, hein, ce que je vois. D'accord. Oh, oui, on va écouter toutes les cassettes. Les 16 cassettes. Parce que le sport Kiki n'est trouvé pour rien. Et puis voilà, c'est un moment important de l'intrigue. Ah ouais, vous n'avez rien à faire dans mon flashback. Quatrième. You're not going to talk to me? No? What's the problem? Oh, the flowers? Yes, these are particularly fragrant today, aren't they? I'll move them. Ouais, je parle pas quand il y a la lumière, je parle pas quand il y a des fleurs. There. Now, let's see. What are you looking at? You're amazingly alert, aren't you? All right. Well, I'd like to have you tell me about yourself. But I can see that you're not going to do that. Or are you? All right then. If you aren't going to talk to me, I'll just go by these notes. You just sit there and be comfy. Or not. That chair doesn't really fit you, does it? Well, this won't take long. Let's see. Your previous counselor is no longer available. Does that bother you? No? You don't look surprised to see me sitting here instead of your last therapist. Well, then, let's get to it. I'll admit that some of what's in your file is a little surprising. Overall, you don't come across as a troublemaker. But if you read between the lines, it's clear that you have a little rebellious side, right? And I'm surprised by your knowledge of computers. You're something Donc c'est of a la même que phenomenon. dans l'autre. Do you know what that word means? It means you have unusual skill, Ah putain. like a hacker. I assume you know what a hacker is. Yes? Do you think of yourself as a hacker? Alors apparemment ce n'est pas dans l'ordre. C'est bizarre, tout à l'heure elle a dit des choses. Au troisième CD on dirait qu'elle se voyait pour la première fois. Donc apparemment... Ouais, apparemment... C'est juste pour voir, vu que ça peut révéler des trucs, on sait jamais, tu vois. Ok, la suite. Good morning.
Vanessa. Let's jump right in, shall we? I got a message last night about you, and I have to be honest, it was upsetting. Apparently, the IT department has put together a pretty lengthy report chronicling non-job-related communications that have been coming to your computer. The fact that you're still doing something obviously not work-related on the job is disturbing enough. But what bothers me about what I read is that the messages you're getting seem very manipulative in nature. Do you know who I'm talking about? I get a lot of messages from friends. I like when Lewis writes to me. He's funny. I'm not talking about Lewis. You know who I'm talking about. Why won't you open up about it? What you might not know is that this person who's been sending you messages has been hacking into your personal files too. These are the same files I have here. These files are full of details about your life. Do you know what that means? Ah, les sous-titres. I'm not in the tech department. I just type on the computers. I know that. But what matters here is that this person who is contacting you knows a lot about you. Lots of people know more than I do. Sometimes I need to listen. D'accord. Ouais, c'est le mec qui fait genre, t'as la confiance, et puis après, voilà, quoi. Enfin, bon, on sait bien que c'est Springtrap, voilà, on sait très bien tout ça. D'ailleurs, il est où, d'ailleurs? Il est dans une bande d'arcade ou dans un ordinateur précis? Est-ce qu'il est dans les serveurs complets du Pizzaplex? On ne sait pas. Enfin, pour l'instant. Si, Good morning. It's good to meet you. I've read your file, so I'm up to speed on what you and your previous therapists have worked on. Sure, you can have a candy. I'll have one too. You look chill. les sous-titres qui sont en avance. Not a care in the world, huh? All right. Well, I'd like to start by talking about your parents. What happened to them and you was tragic. But when I looked through the notes, I didn't get a sense that you've processed that emotionally. When I read your account of what happened, it came across as, well, more of an objective rather than a subjective narrative. Oh, sorry. You don't know what that means, do you? What I mean is that the way you told the story is more like you were reading something from a book than you were talking about your own past. That makes me think you've cut yourself off from it. Is that right? Not sure? Well, I see in your file that you spend a lot of time by yourself and are good at self-dialogue. You know what I mean? Asking yourself questions and getting answers. So maybe you should ask yourself how you really feel about your past. Maybe you should give yourself a chance to really look at what happened and let yourself be upset about it. So you can let it go. Pour l'instant, on n'a pas de choses très décisives sur elle. Hi, Vanessa. Elle aime bien les bonbons. Butterscotch today. No, thank you. Those have 35 calories apiece. Well, they taste good to me. Okay, I thought we could do something today that will help us get to know one another better. It looks like you've never taken an ink blot test, right? No? Okay. Then I'm going to show you some ink blots, like this one. And I want Paraît que you c'est to tell me complètement the biaisé first en thing fait it comme makes you test. think of. Here we go. What do you see here? A treehouse. It does look sort of like a tree house, doesn't it? Do you like tree houses? I like to sit outside and read. That's good. Now, what about this one? A beetle. Really? Looks like a face to me. That's very interesting. Quoi, c'est tout? Elle lui a montré 2 taches d'encre. Mais bordel, Bendy aurait quelque chose à y redire, moi je vous le dis. Je voulais dire un truc et je sais plus quoi, bon c'est pas grave. Mais si dépressif, pourquoi on l'a fait toujours bosser? More about what we talked about? In our last session, you told me you were sad and scared about what happened to you. I suggested you write down exactly what made you so sad and scared. Did you do that?
You know, I work with people of all ages, from little kids to the very elderly, and everyone reacts to tragedy differently. Tragedy always leads to a feeling of loss. It's a hole that feels funny, right? Yeah. So, if you could process those feelings, how do you think it would affect your fantasies? Would you keep them in the way they are? Oui. Bon, bah, très bien. Suivant. What are you doing? Oh, you like those? I do too. They On smell dirait so tellement qu'elle parle à une sweet, enfant. don't they? Apparently, the janitor on this floor has a garden and has been putting bouquets in the offices here for years. Do you ever grow things? No? I work a lot. I know you do. Maybe more than you should. More free time would do you good. Do you have a hobby? No? Perhaps we could find one for you, like a sport. No? I have a craft space in my basement. Maybe I could come up with something you could learn to do. Dark basements. Mais c'est bizarre quand on t'invite dans une cave sombre, hein, ça peut bizarre. À tous les coups. À tous les coups. On va voir ça, en fait, ça va être un genre de test à la Blade Runner, et on va comprendre que Vanessa, c'est un robot. 100%. Ouais. Et d'ailleurs, une petite chose bizarre, j'ai vu effectivement que des gens disaient que ça, en fait, c'était la chambre de Sister Location. Alors j'aimerais bien savoir en quoi, parce qu'à part le popcorn et la télé, je vois pas ce qu'il y a de Sister Location. Ou alors, bon, après, je connais peut-être pas tout par cœur de Sister Location, mais quand même, quoi. Alors c'est que le mec, il habitait là-dedans, mais j'en doute quand même. I'd say make yourself comfortable, but I think you already are. It looks like you could take a nap. That's a nice chair, isn't it? According to these message logs, you've been working pretty late over the last couple of weeks. En même temps, c'est les gardes de nuit, Or forcément. not working. Are you ready to talk about who you're interacting with? From what I can see here, the interaction is getting more serious. Is it distracting you from your work? My work is important. There's a non-disclosure agreement. D'accord. Good morning, Vanessa. Well, I can't blame you for looking out the window instead of listening to me. It's a gorgeous day, isn't it? I like the blue sky. So do I. Now, let's see what we can get done on this quoi ce grincement, sunny là? day. Okay, here we go. I know part of your job requires you to do online searches, but a routine audit of your search history has revealed that you're doing a little private searching on company time. Is that right? I get Ouais, breaks. caractère privé, ouais. That's true. So, on your breaks, it looks like you were shopping for a costume. You purchased some fake fur material. What are you gonna make? Ah oui, c'est pas très discret, ça. What was that? Je voulais tuer des gens, en Did fait. you say the costume is a secret? Why is that? I can't talk about this. He said he would always be watching. He could be here, or there, or anywhere in between. Are you talking about your dad? Have those feelings come up again? I hate sounding like a broken record, but this is something you really need to resolve if you're ever going to be happy. I have. I compartmentalized him. He's locked away. No, that's not what I mean. You can't just ignore an issue. You have to face your memory of the experiences and process them so you can let it go. So you don't get triggered anymore. You can use a sort of self-dialogue to release these things. I don't like doing that. Well, okay. We'll get back to that. I'd really like to know something about this costume. Capturer des enfants. What's it for? Ouais. Mais du coup, oui, le costume et le masque, normalement, la Vanessa dans Elle Pointed avait dit qu'elle l'avait fait elle-même, il me semble, non? I understand you'll be transferring to a different location soon. Ah. I'll be sorry to see you go. I think we've been making progress. Ça doit être une des dernières cassettes, je pense. Enfin, un DVD. Request to come back and speak with me more on your own time, though.
Did you know that? Our sessions don't have to be company mandated. I have all sorts of clients, Vanessa. I don't just work with corporations. I work with individuals and small groups. I even work in schools. I'm wherever I'm needed. I'm needed somewhere else now. Thank you. Ouais. Mais du coup, son père, j'aimerais savoir si elle fait un parallèle entre son père et Springtrap. Glitch Trap, ouais, excusez-moi, il y a trop de trap de Spring, de Glitch, tout ça. Il y a trop de lapins chez Scott, excusez-moi. Et du coup, je sais pas si elle fait un parallèle avec lui et son père, ou si vraiment il y a un lien avec son père, mais je vois pas en fait. Surtout s'il s'appelait Bill. Je savais pas beaucoup de gens... Ça s'appelait Bill, non Ce serait pas un nom de code de... Non, non. Je cherchais trop loin. Enfin, je crois. Un nom de When I'm code getting de... to know a new client, I like to start by finding out directly from them what they like to do. How do you spend all the time you have? Nothing. Well, how do you feel about sports? You like sports? Yeah? No? Oh, I get it. You like to watch them, but not play them. You like being inside, don't you? I get that. Lots of weird stuff outdoors, isn't there? Yeah, I understand. Well, I hate to do this right off the bat, but I've been directed to ask you about this. Ah oui, d'accord. Apparently, I'm the fourth therapist you've had. And apparently, all three of your former therapists have gone missing. Ah bon? Or two of Disparu. them are missing. I don't want to scare you, but I have to tell you that one of them was found dead. That doesn't seem to upset you. Well, then I guess I'll go ahead and tell you that the woman's body was pretty messed up. It looked like it was mangled by machinery. That doesn't bother you either? It's all pretty strange, I think. I'm not clear on the circumstances. Apparently the police don't have any evidence. How does all of this make you feel? Maybe I should be watching my back. Yeah, that's funny, isn't it? Okay, shall we move on to something lighter? Oui. Ouais. Alors j'avoue, je sais pas du trop de quoi ont pu être mourus ces pauvres prédécesseurs, mais bon. Do you know a place called Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex? I'll take your silence as a yes. And besides, I know you know it, because the technicians who work for Pizzaplex know you. Or rather, I guess it would be better to say that they think they do. They report that they've caught you on camera, or at least it appears to be you. Nothing to say about that? Well, the techs are convinced that you've hacked into their system many times. Although, I'll admit I don't see any proof here. Seems like they have more of a gut feeling than fact. But apparently, the hacks are causing all kinds of problems. You get a kick out of that? The idea of techs running around like chickens with their heads cut off? Yeah, that's a funny image, isn't it? But seriously, I have to say that I think it's weird that you'd spend so much time in such a busy, social place. You seem like more of a loner to me. Lots of time by yourself instead of with friends. Lots of time talking to yourself. Right? Is it the electronics you like? I saw in your file that you have developed software programs that talk to you in repeat phrases, right? The program asks you questions and prompts you for responses. It's kind of like your own self-therapy, isn't it? Another way of talking to yourself to work things out, right? When I saw some of your recent encrypted conversation logs, that's what I thought I was looking at. It felt like I was watching someone go back and forth in their own head. But the techs found something that's different than that. When I read what they found, at first, I thought I was looking at more examples of you just talking with yourself. Then I realized it was different. When I study this, it sounds like there is someone else responding to you. Who is it? Oui, mais quel ordi? Il est où cet ordi? Je veux savoir. Bizarre. I saw some ink blot test results in your file. I like ink blot tests. You want to do one? Yes? Okay. How about this one?
What do you see? What? You want to hold it? Okay. D'un masque. You think it's a mask? It reminds you of a mask? Like a disguise? Yeah, I can see that. You like the idea of being disguised? Disguises let you be sort of invisible, don't they? You can get away with almost anything when you're invisible, can't you? Yeah, you like that idea, huh? Well, okay, moving on. I have another report we need to talk about. Apparently, the techs were reviewing communications going in and out of this building, and they came across some interesting things. They say you were in communication with someone. Or maybe something. Pretty strange. What do you think about that? Nothing? Well, the techs say it looked to them like it was an attempt to manipulate you, or maybe to lure you somewhere. There, that's better. On this side of the desk, I can see your eyes. The thing is, when I read the communications, I get something different out of them. I don't think you're being manipulated here. I think you're the one doing the manipulating. Ouais, bah c'est vrai qu'on a vu ça avec les animatroniques. Huh? Okay. Then how about this? I have this still shot the techs pulled from the security footage that recorded you in the Pizzaplex. That's you, isn't it? I know this image is distorted, but I think it looks like you. And you're not alone here. You're talking to someone. Or something. It's hard to tell. Comment ça, quelque chose? What are those things? They almost look like rabbit ears. What? You find that amusing? Well, I guess it is. Alors, soit elle parle avec un costume, ou un animatronique, peut-être avec ce qui restait de Bonnie, soit en fait c'est juste le glitch trap qui a réussi à se matérialiser sous forme de shadow. Je pensais que ce serait ça en fait, le Dark Remnant qu'il y avait dans le jeu sur portable. Ce serait l'énergie qui permettrait de matérialiser des fantômes. Mais je sais pas, à voir. Je suis pas sûr. Les fantômes sont apparus dans le 3. Les fantômes des enfants. Donc, est-ce qu'ils avaient du Dark Remnant? Je suis pas sûr. Parce que là, du coup, si c'est le fantôme qui est en train de hanter les serveurs et tout ça, voilà. Ça pourrait expliquer, mais je suis pas sûr. On sait pas trop ce que c'est. Bref. Le dernier CD. I got another message from the techs at the Pizzaplex. I'm afraid it's about you again. The techs have been struggling to fix some serious glitches with the robots. I'm not sure what exactly Dysfonctionnement avec un Y. except that it's making the robots more eerie than entertaining. You like that? Eerie instead of entertaining? Thanks, but it's really not that funny. Apparently, the glitch extended beyond the robots. It went system-wide. It began infecting all the machines, and when the techs traced the glitch back to its origin, it led them to you. I'm not going to pretend to understand everything I'm reading here, but what I get is that the system-wide glitch was like a cascade that was broadcasting a very dangerous message. While the techs were trying to reprogram the system to remove the glitch, the source of the glitch shifted. You'll have to excuse me, I'm not all that familiar with computer programming, so I might get this wrong, but what I understand is that the glitch stopped being a glitch and turned into an intentional set of subroutines that were aimed at creating the same thing the glitch created. Those subroutines seem to have come from you. Can you explain that? Listen, I'm on your side here. Our sessions are just between you and me. The techs
can't prove what they think, so you're not in trouble. I just thought you could tell me what you're trying to do. Maybe if we could get to the bottom of that, it could help you. What do you think? Still not talking? All right. Well, then let's do this. Why don't we talk about the research I did in your past, shall we? Some therapists think they should only focus on information they get from their clients, but some therapists, like me, think it's helpful to find out about clients from other sources. Wanna guess what I found out when I looked into the tragedy of your past? All that stuff about your parents? You aren't even gonna look at me? Fine. You can look at the floor all you want. But it won't change the fact that none of what you said in your file about your parents was true. The truth is, you had great parents, a great childhood. Why did you lie? Look at me. Tell me why you lied. You... Well, I can understand why you might feel angry about the way I just confronted you. Why don't we come back to this another day? You're shaking your head as though that's not going to happen. Eh ben non. Ok, alors. Alors, une question que j'ai depuis tout à l'heure, c'est pourquoi vous l'avez embauchée ou au moins virée avec tout ce que vous avez vu sur elle? Vous savez qu'elle est instable, vous l'avez vu toujours faire des choses avec les serveurs et les ordinateurs, tout ça, et là vous la gardez. Comme ça, voilà, on la garde, alors qu'apparemment, même devant une psy, elle est vraiment... Waouh, elle a l'air zéro social. Ouais, elle a vraiment pas l'air... Ouais, très très bizarre, quoi. Je comprends mieux le mémo qui disait non, non, on devrait pas l'embaucher, non. Du tout, du tout. Ok, d'accord. Donc, sur l'influence de Springtrap, c'est pour ça qu'il... de Glitch Trap. C'est pour ce qui explique pourquoi il passe son temps à toujours influencer des hackers ou des hackeuses. Et ben, oui, c'est par là... C'est pas ici. Et ben en fait, elle a hacké tout le système et elle a rendu tout le monde méchant. Mais du coup, il y a un truc que je ne pige pas. Apparemment, les robots ici, tous les animatroniques, n'auraient guère de conscience, si j'ai bien compris. C'est juste des trucs très bien programmés. Ah oui, donc c'est ce qui est probablement ce qui est arrivé le soir... Ah bah non, non, pas du tout. Non, non, je dis des bêtises, excusez-moi. Et du coup, attention, téléportation du Freddy, hop. Et du coup, elle a fait tout ça. Alors pourquoi Glitchtrap voudrait faire ça, je ne vois pas. Mais du coup, un truc que je ne pas. Souvent on entendait Roxy pleurer. Et une personne m'avait fait très justement remarquer que lorsque quoi, c'est pas par là. M'avait fait très justement remarquer, putain on y va rien. Que lorsque Vanessa faisait des menaces à Freddy, là, en lui disant si jamais, là on peut le changer, le modifier avec les machines et tout ça. À un moment donné, elle s'en va par la seule porte qui est ouverte, la porte donnant sur la loge de Roxy. Et du coup, après nous on s'en va par cette entrée là, bonjour. Et du coup, Roxy est en pleurs. Donc certains pensent qu'elle aurait fait, entre guillemets, des menaces à Roxy en mode si t'es pas parfaite, si t'es pas trop plus la meilleure et que tu me trouves pas ce putain de Grégory, donc je te remplace par un autre machin, et voilà, ça leur a mis en pleurs. Ce qui se tient. Mais du coup, s'ils sont pas conscients, pourquoi elle pleure? Alors c'est du semblant de pleurer, c'est une simulation? Je trouve ça un peu bizarre, moi, franchement. J'ai un peu de mal à m'y faire. Donc, ah oui, donc quand même beaucoup de choses. Donc vraiment, sous l'influence de Glitchtrap, de Spring, mais du méchant lapin fantomatique mauve. Mais la question, pourquoi faire ça? Pourquoi faire tout bugger? Je vois pas là en fait. Pourquoi vouloir me tuer moi? Enfin oui, on sait bien qu'il capture toujours des enfants, mais on sait toujours pas vraiment pourquoi. Et chose amusante aussi, là, je viens d'y repenser en voyant les staffbots. Je me suis aperçu qu'en fait, les staffbots que Vanny avait récupérés et maquillés, enfin si c'est bien elle, en tout cas, vu qu'il y en avait aussi qui étaient en morceaux chez elle, en fait je m'aperçois que ceux qui ont des grands sourires méchants et tout ça, ils ressemblent à la pupette en fait. Voilà, ils ont des larmes, ils sourient un peu pareil.
Ouais, c'est un peu pareil. Donc, quel rapport avec la puppet, je vois pas du tout. Ah bah non, 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 le père de la fille qui hantait la puppet, c'était Henri, c'était pas Bill. Bon, dommage. Mais du coup, c'est vrai, j'ai réfléchi dans ce bel endroit rempli de néons et de RTX. Ah oui, puis le fait qu'il y ait marqué In Your Dreams sur ces robots, je vois vraiment pas à quoi ça fait référence, à part bien sûr les cauchemars du 4, logique. Mais beaucoup de questions. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Ah oui, du coup maintenant, nous allons passer aux nouvelles fins.